গাইস আমি আজ প্রচণ্ড বেশি এক্সাইটেড। আজকে আমার দিদি OnePlus 7 কিনেছে, তো অ্যামাজন ডেলিভার করেও দিয়েছে। তো চলো আনবক্সিং করা যাক। Let's get started. Okay, unwrap করা যাক। And the orange box. Much awaited. Never settle. Please don't settle. Never ever. এটা পরে দেখাচ্ছি। Okay. বক্সে কি কি আছে দেখে দাও। That's to be done later. Show the welcome note. Yes. Good charger, And Type C here charger, there is a Type C Red color. charger. Yes. 5 volt. 5 volt but এটা good charger মারাত্মক। সরিয়ে দিয়ে তাই বলে। চূড়ান্ত The moment arrives. Okay, that is the OnePlus 4 in the color mirror gray. I love that color. ক্যামেরাটা দেখো, ক্যামেরার জায়গাটা দেখো। ফাটাফাটি। Awesome. Right. Let's get started. OnePlus. Welcome to OnePlus community. Thank you. গরিব, আমার OnePlus নেই। ফোনটা আমার, বাট এক্সাইটমেন্ট আমার থেকে তোর বেশি, তো আমি হ্যাপি চূড়ান্ত about it. Hi there. অ্যান্ড্রয়েড ভার্সন এখানে 9 দিচ্ছে। পাই আমাকে দেয়নি, আউট অফ দ্য বক্স দেয়নি। আমি ভাবলাম দিয়ে দেবে আউট অফ দ্য বক্স। হ্যাঁ, ইজ আ পাই। হ্যাঁ, আই গেস আমি ভাবলাম দিয়ে দেবে তোমাকে এটাতে। OnePlus 7 looks like this. সুপার অ্যামোলেড ক্যামেরা, বেজেলস নেই বললেই চলে। এটাতে NFC-ও রয়েছে। আর সবাই জানো OnePlus-এর কী কী ফাংশনস, স্টিল ফোকাস হয়ে যায়। হ্যাঁ, হয়ে গেছে। NFC দেখতে পাচ্ছ, NFC OnePlus 70 তো NFC আছে, 60-তে নেই। আর SIM 1 SIM 2 এটা মানে এক্সপেন্ডেবল স্টোরেজ রাখা যাবে না। না, না। তো এটাতে তোমার হাইব্রিড স্লট নয়, দুটো সিমের জন্য আলাদা আছে। আই গেস দুটোতেই 4G সাপোর্ট। এই একটা জিনিসের জন্য এত দাম।